আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা স্পিকিং টেস্টের ভিডিও তৈরি করব এবং আমার সাথে আরিয়ান আছে। আরিয়ান উইচিটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সে ব্যাচেলর প্রোগ্রামে আছে। আরিয়ান, তুমি ব্রিফলি তোমার পরিচয়টা একটু দাও। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আরিয়ান আহমেদ আর আমি রিসেন্টলি আমার প্রথম সেমেস্টার শেষ করেছি উইচিটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। আমি হলো বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস মেজর আছে উইথ আ ফোকাস অন প্রি মেডিসিন। Okay, so let's begin our test. This is the speaking test of International English Language Testing System taking place at IELTS Mahir. The examiner is Mahir Mahmood. Examiner ID is 399105. Candidate is Aryan Ahmed. Candidate ID is 229054. Good evening. Good evening to you as well. Can you tell me your full name, please? My full name is Aryan Ahmed. Can you tell me where you're from? I am from Bangladesh, specifically the capital, Dhaka. Can I see your identification, please? Of course. Here we go. Thank you. Thank you. Now, in the first part of the test, I would like to ask you some questions about yourself. Of course. Let's talk about your daily routine. What is your daily routine like? I wake up late, about 11 to 11:30 a.m. I get dressed, have some lunch, head to my classes. They end around 6 or 7 p.m. And then I come back, take a shower, and then I take a rest. Do you think your routine will change in the future? No, I don't believe it will change in the near future, but depending on whether or not I am forced to take morning classes, that may change my routine in the far future, I believe. Is there anything you would like to change about your daily routine? No, I am currently quite satisfied with how my daily routine is right now. Why? It lets me sleep in late in the mornings. I'm not a morning person, so I can usually go to sleep quite late at night and not have to worry about waking up early for classes tomorrow morning. So Okay. that's the main issue why I like it. Let's move on to shopping. Do you enjoy shopping? Of course, who doesn't? Why? I enjoy shopping because of the choice you're given. You get to see all the items on display, you get to see all the prices, and then you get to fantasize about whether or not you can buy it and what you'll do once you buy it. Okay. What do you usually shop for? I usually shop for basic necessities, mostly toiletries such as like toilet paper, washing detergent, laundry detergent, all these things. I don't shop for food groceries as much, but it's mainly just basic necessities like that. Do you prefer shopping in stores or online? I always prefer shopping in stores because it gives me an easier way to evaluate the price difference between products, and it gives me that reassurance, that of that physical product. Okay. How often do you go to shopping? I wouldn't say I'm a frequent shopper. I usually go once or twice every month or so, or every 3 months, and I usually shop like in bulk. So I always buy in bulk, so I'm always stocked for that. Let's talk about technology. Are you interested in technology? Yes, obviously, since I need it for my day-to-day functioning. Okay. What is your favorite piece of technology? I would definitely say my favorite piece of technology is actually calendars because they've gone pretty far. They've gone pretty far in terms of like complexity, in terms of like what you can do with a calendar, because you can now make events, sign time, create like meeting schedules, appointments, and it's all digital. So you always get a reminder. Even if you forget, you're always reminded, even if you don't have it physically in front of you. You get a message or a pop-up saying, you have this in this many minutes or this many hours. How often do you use the internet? Quite often. All my assignments are online, so I have to use the internet every day almost. Do you think technology has improved our lives? I do think so. I do think that technology has been an overall benefit to all of us because we have advanced so much as a society, and it would not be possible without technology. Now, I'm going to give you a topic and I would like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make notes if you wish. Do you understand? Yes, I do. Here's some paper and a pencil for making notes. And here is your topic. Thank you. I would like you to talk about a movie or TV show you
watched recently? Remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? Yes, I can. So, concerning the topic of movies and TV shows, a recent TV show I watched is called The Blacklist, and it concerns, it's almost like a Saturday morning cartoon where you have the villain or antagonist of the day or antagonist of the week. And what it is that you have the previously named Blacklist, and it's a list of criminals who are very dangerous to society and present an existential threat to most governments. And the two main characters, Raymond Reddington, who is a very dangerous criminal, and Elizabeth Keene, who is a rookie FBI agent who has been requested by Reddington to be the only correspondence he has. And they go about like tackling the names of these criminals on the blacklist. So every episode they list out a number, and that number is associated with a criminal. And usually they represent an aspect of the underworld, like human trafficking, drug trafficking, or even something as mundane as like avocado farming, where there's a major cartel that's taking over avocado farming, and then they have to tackle that issue. And I would say that I really like the show because it's almost like a detective novel thriller, because like every episode you have the investigation part, you have the confrontation, and then you have the resolution. And moreover, the character relationships are very complex, in depth, and each character has their flaws and their strengths. And the show's been going on for a really long time, so you can really get invested with these characters. I would recommend it to other people purely because it's a very well written show. And I would say one critique would be that because the antagonists are always one off for each episode, and they're usually like in jail or they're dead or whatever, I would say that you don't get the time necessary as an audience to really become invested with them. And I would say that's its major flaw, moreover. Thank you. Can I have the booklet and that paper and pencil back, Of please? course. So we have been talking about a movie or TV show you recently watched. Now I'm going to ask you some questions related to this topic. How have streaming services changed the way people watch movies or TV shows? I would say streaming services have really provided a convenient way to access content. As before on cable, you would just be forced to watch it on TV, and you would have those big, bulky TVs, and obviously it restricted how you could watch your content. But nowadays, you can just go on the subway, pull out your phone, and just watch, say, like Friends on Netflix, or just on the subway, which is unreal. That couldn't be done before. And I think like streaming has really provided that avenue where it's basically incentivize people over other forms of media because of its convenience and the fact that you get such high quality content on such easily accessible devices such as your phone, your tablet, or even a laptop. So you could just sit down at a coffee cafe and then just enjoy 1 or 2 hours of Netflix and not worry about anything like a big TV or something like that. Do you think watching movies or TV shows is a waste of time? No, I don't believe it is a waste of time because entertainment has been a major facet of how humans express themselves. And moreover, boredom has been a major issue tackled throughout, the Middle Ages and onwards. You always had board games, even like 2,000, 3,000 years ago, because boredom was always an issue for people. Obviously, nowadays it's a more prevalent issue because we don't have to tackle the same challenges our ancestors did. But I would say like entertainment is like a very huge avenue for money in terms of like local economies. But on a personal level, I don't think it's a waste of time because your fulfillment is necessary for your mental health, and it is good to be happy than be bored. Okay. How do movies and TV shows influence society? I would say most media is reflective of the time period or the cultural norms in which it was made. So, say if you watched a cop thriller from back in the 1960s, you would see there would be a lot of racist stereotypes and a lot of things that are just not socially acceptable today. But I would argue that that cop thriller is merely just a product of its time.
It's not actually being racist or harmful towards other people. It's just a representation of how culture and society viewed those people as. And nowadays, if they're seen in a more positive light, if they're presented in a more complex facsimile, then that would be a good thing, because we can tell that, okay, compared to the 1960s, we now understand that these stereotypes aren't true, and we aren't just like degrading people into these like less than human beings. What are some popular genres of movies and TV shows in your country? In my home country, Bangladesh, I would say the romance action genre especially is quite prevalent, and I would say that's because we are located right next to India, so we have a lot of cultural assimilation from places like Bollywood, and the majority of Bollywood films are usually romance and action films. So I would say like a mixture of that has always been present in terms of like what's been the most popular back in Bangladesh. Do you think watching movies online is better than going to cinema hall? I would say so, because honestly, even though going to a movie theater is like an experience as like a friend group or as a class or whoever you might go with, watching it online is like infinitely cheaper, because you could just buy, say, a tub of popcorn for $10 from like your normal nearby grocery store, and then grab a soft drink for less than $2. But if you went to a movie theater for that, you would have to pay, say, like $30 just for a ticket, and then another $35 for the popcorn, and then another $20 for the soda. So obviously, in terms of like financial costs, I would say just stick to online movies. But if you want to make it special, if you're on a date or something like that, then you can go to the theater. I think that's more prevalent. Thank you. That's the end of your speaking test. Okay, thank you. থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে। তো এই স্পিকিং টেস্টের ভিডিওস নিয়ে কিছু কথা বলবো। এই ভিডিওসগুলো আসলে আমরা কিভাবে ইউটিলাইজ করব। যেমন একটা ভিডিও আপলোড করার পর আমরা অনেকেই দেখা যায় বেশি কনসার্ন হয়ে যাই যে স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছে তাকে নিয়ে, যে সে কত ব্যান্ড পাইছে, সে এই ব্যান্ডটা কিভাবে পেলো, কেন পেলো, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বেশি কনসার্ন হয়ে যাই। কিন্তু একটা স্পিকিং টেস্টের ভিডিও দেখার উদ্দেশ্য কিন্তু এইটা না। আমরা কেন ভিডিওটা দেখতেছি? বিকজ আমাদের সামনে পরীক্ষা। তো আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি যে একটা ব্যান্ডের স্কোর কীরকম হয়, কিভাবে উত্তরগুলো দেয়া লাগে। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, যারা এই ভিডিওটা দেখছেন বা দেখবেন, আপনারা প্র্যাকটিসের নিয়মটা আসলে কীভাবে হবে। যেমন ধরেন, আমি যখন আমাদের আজকের ক্যান্ডিডেটকে একটা কোয়েশ্চন করলাম, তো আপনি ভিডিওটা পোস্ট করেন। পোস্ট করার পর এই কোয়েশ্চনটার উত্তর আপনি নিজে দেন। তারপর দেখেন আমাদের ক্যান্ডিডেট যে ছিল সে কিভাবে উত্তর দিছে। দেন আপনার উত্তরের সাথে তার উত্তরটা আপনি একটু কম্পেয়ার করেন, দেখেন সেই উত্তরটা কিভাবে দিছে, আপনি কিভাবে দিছেন, সে কোন কোন ভোকাবুলারি ইউজ করছে, আপনি কী কী ভোকাবুলারি ইউজ করছেন। যেমন আজকে আমাদের টেস্টে আরিয়ান সাথে ছিল। আরিয়ান এখানে ব্যাচেলর প্রোগ্রাম করতেছে। আরিয়ান হচ্ছে দেশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করছে, রাইট আরিয়ান? তো আরিয়ানের স্পিকিং টেস্টটা যদি আপনারা আবার পুরোটা শুনেন, খেয়াল করবেন তার যে লেক্সিক্যাল রিসোর্স যেটা, তার যে ওয়ার্ড চয়েস যেটা খুবই এক্সিলেন্ট ছিল। সে বেশ কিছু এক্সিলেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করছে, এবং তার এই পুরো স্পিকিং টেস্টে সে একটু মামলিং করছে, নট বিকজ হিজ ল্যাক অফ ফ্লুয়েন্সি, বাট আমি বলবো সে আসলে এই ধরনের টেস্ট দেয়া বা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে অভ্যস্ত না, ওই জন্য এটা হয়েছে। তবে ইন্টারেস্টিংলি এই পুরো টেস্টে আরিয়ান কিন্তু কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে নেই। তো আমি বলবো এই টেস্টটা যখন আপনারা দেখবেন, বা যে কোনো স্পিকিং টেস্টের ভিডিওস যখন আপনারা দেখবেন, তখন এই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন যে না, একজন কত স্কোর পাইলো, সে কেন এই স্কোরটা পেলো, এই স্কোর না পেয়ে ওই স্কোর তাকে কেন দেয়া হলো না। এইসব অ্যানালিসিসে না গিয়ে আপনারা যখন কোনো স্পিকিং টেস্টের ভিডিওস দেখবেন, তখন হচ্ছে আপনারা নিজে নিজে ওইটার সাথে প্র্যাকটিস করবেন। এইখানে একটা স্যাম্পল আনসার দেয়া আছে। সো আমি যখন কোয়েশ্চন করলাম, আপনি নিজে আনসার দেন, তারপর ভিডিওতে যে আনসারটা আমাদের ক্যান্ডিডেট দিছে আপনি হচ্ছে সেইটা শুনেন। তখন দেখবেন আস্তে আস্তে নিজের ইমপ্রুভমেন্টটা হবে। এই স্পিকিং টেস্ট দেখার সাথে সাথে আপনি একটা স্যাম্পল স্পিকিং টেস্টের আইডিয়া পেয়ে গেলেন, পাশাপাশি আপনার হাফ অ্যান আওয়ার প্র্যাকটিসও হয়ে গেল। তো এইভাবে হচ্ছে আমরা এই ভিডিওসগুলো ইউটিলাইজ করতে পারি। আপনি এখন হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওস দেখেন বা অন্য যে কোনো চ্যানেলে কোনো স্পিকিং টেস্টের ভিডিওস দেখেন না কেন, দিস ইজ দ্য ওয়ে টু প্র্যাকটিস। যে এই স্কোরকে উনি কেমনে এই স্কোর পেল, সে কেন ওই স্কোর পেল না, এইগুলাতে না গিয়ে আমরা ফোকাস করব এই ভিডিওসগুলা থেকে আমি কিভাবে বেনিফিটেড হব।
কারণ যার টেস্ট নেওয়া হচ্ছে সে অলরেডি স্কোর পেয়ে গেছে, সে অলরেডি একটা জায়গায় মুভ করে ফেলছে। তো সে কেন পেলো, কি পেলো, এইটা নিয়ে কনসার্ন হয়ে আমাদের কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। আমাদের লাভ হচ্ছে এই ভিডিওস থেকে আমরা কি শিখতে পারলাম সেই জিনিসটাতে। তো এই যে আমরা কিভাবে শিখবো, শেখার প্রসেস হচ্ছে সাথে সাথে প্র্যাকটিস করা এবং একটা স্পিকিং টেস্ট যখন দিব প্রত্যেকটা আনসার অ্যানালাইজ করা, যে না এই যে আনসারটা একজন ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে এখান থেকে আমি নতুন কি শব্দ শিখতে পারি, নতুন কি গ্রামাটিক্যাল রুল শিখতে পারি, নতুন কোন সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনটা শিখতে পারি, এই জিনিসগুলোতে আমরা ফোকাস করবো। তো এই ফুল ভিডিওটা, এই টেস্টের ভিডিওটা আমি চাইবো আপনারা আরেকবার শুনেন এবং স্পেশালি আরিয়ান যে আনসারগুলো দিছে সেইগুলো মনোযোগ সহকারে শুনেন, যে তার শব্দ চয়ন যেইগুলা, ওয়ার্ড চয়েস যেইগুলা, উচ্চারণ যেইগুলা, এগুলো একটু খেয়াল করবেন। আর হচ্ছে পুরো টেস্টের সাথে তো আমি সাবটাইটেল এড করে দিছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। অ্যাগেইন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, আইল সি ইউ সুন উইথ এ নিউ ভিডিও। আরিয়ান কিছু বলা আছে? হ্যাঁ, আমার কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।